Very good. If you have not said good evening to the people sitting closer to you, I want you to take a moment to stand up, shake hands with those who are sitting closer to you and say, praise the Lord, hallelujah, I am so happy to see you. Come on, everyone. Thank you. Before we start, I want to introduce you to my book on Christian discipleship. It's a fairly new book, only released about 2 months back, published by Br.Oommen Bible Institute. A few copies are with us here. If you want a copy, please approach Brother Sam Lazar and he will give it to you. If you have children, buy enough copies so that all your children can read and possess it. This is probably an emotional response to the subject of discipleship from my life. So please read and pass it on to others. Thank you. Last night, we reminded ourselves that we have a question to ask each other. We all started well in our Christian life, in our assembly life, in our family life. The question is, how are we doing? We often ask this question, how are you? That same question I want to throw at you. എങ്ങനെയുണ്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്തെ പോലുള്ള ആ ത്രില്ലും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. This is something that we need to remind ourselves. So the theme that we will try to pursue this week is the theme of the quality of our family life. And the Bible is a family book. It starts with family life and it ends with the family reunion, never to be separated. I was recently speaking to a very dear brother who was my college mate in Marivanus College, Trivandrum, several decades back. And as we departed, he said, എൻ്റെ ഡെയ്സിയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോൾ കാറിലിരുന്ന് നമ്മളെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. You understand? Have I adequately loved my Daisy as I should have? Because I am now 71 years old and we don't have a lot of time in front of us. That's a very, very, what do I say, intriguing question. A very highly provoking question. I used to travel quite a lot, but these days not much travel because I feel that I had lost a lot of time to be with my beloved wife whenever I traveled. And I feel that I am in the wrong side of life and we need to see more of each other. Every marriage starts with or in thrill and excitement. We saw one recently at Adur, and the bride and the groom are sitting here and smiling at me. It's all thrill and excitement. It's joy at its peak. But I want to tell you a truth. Every marriage before the rapture, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവിന് മുൻപുള്ള വിവാഹങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്നതെല്ലാം സങ്കടത്തിലും കണ്ണുനീരിലും അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. സന്തോഷത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എൻവിസേജ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. Can you imagine it out? A large number of us are going to end our family life, married life, in tears. When one will say goodbye to the other,
and say, we will see you in eternity, and go away. At that time, there is no point in sitting beside the coffin of your beloved and say, അയ്യോ കർത്താവേ, ഇച്ചിരൂടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അറ്റൻഷൻ ഞാൻ കൂടുതലും എൻ്റെ സെൽഫോണിനാണല്ലോ എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുത്തത്. കർത്താവേ, സമയം തീർന്നു പോയല്ലോ, എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ കോഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. That is going to be a reality. So we better make use of the time that is available for each of us to maximize our love and care for each other. And if you are not yet married, you also need to be aware of this reality. I know a very beloved brother in the Lord. He loved his wife very much. Very much. Unexplainably, he loves his wife. So, he started feeling very sad about death. And he started praying. Are you listening very carefully? Shake your head this way. And as he prayed, he said, Lord, I can't imagine sitting in front of that coffin and crying. I can't. I love her too much. So Lord, do me a favor. Take me first so that I don't have to watch that body lying in state. And he cried and he wept and he prayed. He never told his wife about it. And he prayed for about 6 months. And at the end of those 6 months, one day in his meditation, the Lord asked him a question. മലയാളത്തിൽ പറയട്ടെ, എടാ ദുഷ്ട. കർത്താവ് നമ്മളെ അങ്ങനെ കയറി വിളിക്കൂ? ദുഷ്ടത്തരം കാണിച്ചപ്പോൾ എന്തുവാ വിളിക്കണ്ടേ? എടാ ദുഷ്ട, നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണം കണ്ട് സങ്കടപ്പെടാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നീ വിചാരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഇത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നിന്റെ സ്നേഹനിധിയായ പ്രാണപ്രിയ നിന്റെ ബോഡിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് കരയണമെന്ന് അല്ലേടാ ദുഷ്ട എന്ന് ചോദിച്ചു. ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ. കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണം, അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ, എനിക്ക് സങ്കടം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കർത്താവെ, പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഹിതം പോലെ ചെയ്തോണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കാര്യം കർത്താവിനെ പരിമേൽപ്പിച്ചു. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സബ്ലൈം ബ്യൂട്ടിഫുൾ തോട്ട് ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ലിവ് വിത്ത് യുവർ മേറ്റ് വിത്ത് ദ റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് one of these days, if the Lord Jesus tarries, മോളെ സങ്കടപ്പെടണ്ട, ജീവിച്ചാൽ മതി മോനെ. You start living rather than waiting for that day when you will have a sense of loss, because in eternity there is not going to be a family life. It's all here and now. And you are given the opportunity to very specially care for and have an evidence-based life. You think I am very happy to be away from my wife, standing here for 3 weeks? I am out. Is that what you think? I am grieved tonight as I stand here and say these words, because this is very painful. And even as you are sitting on two sides of the aisle, brother, would you rather sit with your wife than sit here? And you have a, shaking kettle. Now, every marriage starts with jubilation and happiness and joy and thrill and excitement and nostalgia, everything. But how are we doing? That's why last night
In the message, I mentioned about one couple. You remember that couple? The most beloved, beautiful, thrilling couple in the whole of the Bible. Isaac and Rebecca. They started very well. They messed up. I'm not qualified to say like that about them, but that is what the Bible says. They started so well. They were such a thrilling couple. They loved each other. They had no reservation about expressing their love for each other. Remember when Isaac and Rebecca went to the Abimelech country? And one day, this funny fellow, Abimelech, looked through the window, and at the park bench near the palace, somebody was sitting with his mate as if they were just newly married. They were already more than 26 years into that marriage. They were behaving like they got married just the other day. And they had no embarrassment about expressing their love to each other publicly. They were considering themselves as the most precious possession that the Lord has given to each other. That was Isaac and Rebecca. But as we come to the end of chapter 27 of Genesis, their family has become 4 pieces. 4 pieces. Now, I want to speak about this very slowly so that this will sink deep into our hearts. Now, this is the most eligible couple. This man has already been designated as the great grandfather of Jesus Christ. No? And through him, the whole world is going to be blessed. And this lady, this young lady, probably one of the most beautiful girls pictured in the Bible, holy, serving, self-sacrificing, one with a shepherdess's heart. What happened? That is something that we need to examine and study so that we would be able to evaluate our own lives. നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് വിലയിരുത്തുവാൻ നമുക്കിടയായത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ വായിച്ചത്, നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് അന്ന് എടുത്ത ആ ഓത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. Examine yourselves to see whether you are still in the thrill of that oath. Remember the first time you held hands together? Remember that thrill? Is that thrill still there? At least when the children are not around, do you pray together by holding your hands? This is a very important truth that the Bible teaches us. So let's read a few verses. You tend to wonder why, what has happened? Why such a splendid, marvelous, beautiful, biblically sound, spirit-filled, exciting couple have ended up into 4 pieces. Father one way, physical appetite. Mother, conniving and scheming and taking God's promise into her own hands. She said, I will implement God's promise. And one son marrying 2 heathen girls. And afterwards he got so upset with his brother and his father and he married a 3rd one. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ നാണക്കെടുത്തു. And then one brother trying to kill the other. Another one, after the fancy dress competition, he ran away. He could never come back to see his mother again. One
solid, biblical, spiritual, blessed, envious family. അല്ലേ? നമുക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നവരുടെ ഒരു കുടുംബമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്നാ പറ്റി? 4 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറി. അപ്പം സൗദി സാർമാരെ, if this has happened to this great patriarch and his promised prophetic wife, it can happen to us. And as I go from counseling session to counseling session, this truth has come in a very powerful way in my heart, and as I studied, the Spirit of God revealed these truths to me. So we will read Genesis chapter 27 verses 1 to 5. To start with, I will read. Now it came to pass when Isaac was old and his eyes were so dim that he could not see, that he called Esau his older son and said to him, "My son." And he answered him, "Here am I." Then he said, "Behold, now I am old. I do not know the day of my death. Now therefore, please take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt game for me, and make me savory food such as I love, and bring it to me that I may eat, that my soul may bless you before I die." Verse 5. Now Rebekah was listening when Isaac spoke to Esau his son, and Esau went to the field to hunt game and to bring it. May the Lord add his very special blessings on these verses. So we have seen Isaac, a son of faith and a son of promise. He was received by his parents by grace. He was such a submissive son. When his father wanted to sacrifice him, "Okay, Apacha, ready, do it." And he walked with his father all the way to Mount Moriah. What an obedient young man. And when his father brought the choice made by the father through Eleazar the servant, he never asked a question. He never said, "I also want to come. I want to see the girl, interview her, decide." No. I will go and talk to my Apachan in heaven while you go and look for one. And we don't need to come. I am taking this by faith. And so he allowed that to happen. Never questioned. The meditating, praying, spiritual young man. And then when she comes in, he receives her very cordially, respectfully, and he takes her to his mom's tent. That's a very interesting verse there. In fact, I want to say that this is one of my most favorite chapters in the Bible. Genesis 24. The story of Isaac and Rebekah and the way they got married. I have read this chapter hundreds of times and I still read it as if it is a new chapter. I recommend, recently somebody was getting betrothed and they came to me for the pre-marriage counseling, and I gave them only one instruction: read this chapter as many times as possible before you get married. Okay, the last verse 67. And then Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and he took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. This was Isaac. And then Rebekah, as we said, internally and externally beautiful. Many of our people are externally very beautiful. And the day before the marriage, 5 hours they sit before the... who is that lady who does that work? Beautician. And then she would become even cuter, more cute. That sometimes the boy has a problem recognizing, was this the girl I saw the day I went to see her in her father's house?
He was internally beautiful, externally beautiful. Wonderful attitude, hospitality, respectability, self-sacrificing person. Physically a virgin and mentally a virgin. Very generous young lady. Very thoughtful, ready and willing to accommodate even the camels, not only for the water, but in her home with all the straw and feeder and all the rest of it. And when she was asked the question, will you go? Where? No idea. No post office address. No Google map. Don't know where to go. And she traveled 3 months on camelback. All the way to meet a man who has been chosen before the foundation of the world was laid for her. That kind of an young lady. So everything was going for them. The promises are there. The prophecies are there. The spirituality was there. The vision was there. The conviction was there. The leading of the Spirit of God, as far as the perfect will of God was concerned, was there. And both chose each other by faith. What more do you require in a marriage? Anything that you can think about is already there in their lives. Isaac waiting by faith, Rebekah traveling by faith. And they both got themselves involved. Now, if you want to take a summary of this particular chapter, 27, you realize that here was a couple, here were two people who loved each other so deeply a few years back, are not even talking to each other or consulting with each other when they were making very important family decisions. Rebecca had what we call in modern language, she was eavesdropping. You know what eavesdropping is? ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കഥകിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന് സൂത്രത്തിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്നതിനാണ് eavesdropping എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം she had no freedom to go to Isaac, or she was not willing to go to Isaac and directly confront him about this ungodly act that he was going to do. She heard it from somewhere. And she was conniving, scheming. And then there was a brother who was cheating the brother and the father. Summary of this chapter. Stealing blessings which would have been given to him by grace by the Lord, as he has already promised. Brother trying to kill the brother. Brother running away from the brother. Parents losing the children, both of them. But why? Why all of this happened? Chapter 27 verse 1 says, Isaac, his eyes were so dim that he could not see. That was the basic problem. Now, this was not at all simply a physical problem. It was a spiritual problem also. It was true that his eyes were dim. But were his spiritual eyes open? On the contrary, you take a look at Jacob. Just before he was dying, he also had problem with his eyes and his limbs, and he had probably osteoarthritis and all the rest of it, old age problems were there. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ജേക്കബ് തൻ്റെ മകനെ യോസേഫിൻ്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമൊക്കെ കാണിച്ച് മോൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയതിന് വിപരീതമായിട്ട് കൈകളെ പിണച്ചു വെച്ച് മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ആ പ്രായത്തിൽ ജേക്കബിനുണ്ടായിരുന്നു, ഐസക്കിനില്ലായിരുന്നു. ഐസക്കിന് ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ
ജാതികളായ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ച് ദൈവഹിതത്തിന് വിപരീതമായി തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ച ഒരു മകന് പെട്രിയാർക്കൽ ബ്ലെസ്സിങ് കൊടുക്കാൻ അവനെ വിളിക്കുമായിരുന്നോ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. No. Oh, Isaac, your physical eyes are dim, but your spiritual eyes are also dim. What happened to you? Why you forgot the promise that God gave when these two boys were born? Now, we must very clearly understand this. When Isaac and Rebekah got married, chapter 25 talks about it. Let's not turn there, I'll tell you what it is. For 20 years, Rebekah had no children. So Isaac should have said what? It's all your fault. നിന്റെ കുഴപ്പം. ഏതെങ്കിലും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും, ഞാൻ വരുന്നില്ല. He was not finding fault with her. This is what I am trying to say. Instead of finding fault with her, he went and talked to his father in heaven saying, Abacha, this little one that you gave me, we need you to intervene in our lives so that we would have children and that my wife would be blessed with a child. And he prayed. This was the kind of man he was. So he was a man of spiritual insight. But now it seems that spiritual insight is gone. So he prayed and the Lord answered. But now, is he praying before he is blessing? He is trying to bless. What happened? His spiritual eyes became dim. This is a very, very, very sad situation. Like ഏലിയുടെ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോയ പോലെ ഇവിടെ ഇസാക്കിൻ്റെ കണ്ണ്, ആത്മീയ കണ്ണുകൾ മങ്ങിപ്പോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഒരു അൺബിലീവറായ ഹീതൻസിനെ കല്യാണം കഴിച്ച. മനസ്സിലായിക്കണോ ശരിയായിട്ട്? നമ്മുടെ ഓരോ ഡിസിഷൻ്റെ പുറകിൽ അത് സ്പിരിച്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. What does that mean? That means that the pronouncement that God gave him and his wife was forgotten by him. The Lord very clearly said the younger will rule over the elder. And his spiritual eyes were dim. There's some other insight there. Again in chapter 25, we read that they loved their children with the favoritism. പക്ഷപാതപരമായി മക്കളെ ഒരു സ്നേഹിച്ചു. Isaac loved Esau because he loved the kind of game meat curry that he used to give him. He had a physical appetite for this particular goodie that his son would give him. And Rebekah loved Jacob. Now, the problem here is this. You sow the seed of dissension and bias and favoritism in your family, your children, in your children's lives, this will all grow and become big trees. Now, take a look at the life of Jacob. Jacob said what? My beloved Rachel, and my Joseph, and my Benjamin. Then those 10 boys, and Leah, her eyes are not good looking. You see? When Isaac and Rebekah showed bias and favoritism in their lives, what happened? Jacob reaped the crop several fold. And almost all the problems that Joseph faced in his life
was because of the favoritism that Jacob exercised in his life. We have this problem, big problem in our midst. When property is divided, some parents show favoritism. But it is going to be, you're going to reap the result in the next few generations to come. And it is a very, very, very sad situation. And your children will suffer when you sow the seeds of favoritism. And the crop is going to be much bigger. There were only 2 children there, but Jacob had 13 children. 12 plus 1. Remember that girl? She was so excited, so bored with the spiritual life at home that she went out to see the girls in the community and got herself into eternally destroyed. And how could that happen in the life of a great man of God? Because already such things have happened in the life of Isaac and Rebekah. And then we find that Jacob lied about himself. Jacob lied about himself. Why did Jacob lie about himself? His father Isaac and his mama Rebekah, these great spiritual people, they lied about themselves a few years back while they went to the Abimelech country. They had already decided to lie about each other. And that was because their father Abraham and his wife Sarah lied twice about themselves. When Abraham and Sarah lied about themselves, Isaac and Rebekah lied about themselves again. And then Isaac's children, they were lying. So here came Jacob with the curry and the fancy dress. And Isaac asked, "Who are you?" "I'm Esau." Already there have been lies in the family. And we are reaping the result. Now, when a difficulty appears in the family life, it is important that we re-examine everything that has been transpiring in our lives. If father lies to the mother, if the mother lies to the father, even in smallest things, the Lord has an account book and He writes it all there, and you are going to reap the results of it. And then Jacob lied, but the story never ended there. One day Jacob's children came, 10 of them came with a blood-soaked attire. And they said, "Apacha, look and see, this is your sons." They also lied. And they kept lying. When they came to Joseph in Egypt, Jacob asked them a question. "How many are you?" "We were 12, but one is dead." That dead is standing there. And they didn't realize they were still telling lies. See, you plant the seeds of lie between you and your mate, your life partner, you're going to reap it several fold in your own family life. This is very tough and very bad. This is horrible. And when I examine the lives of people who have family problems, these are the kinds of things that I find there. What is the problem? Spiritual problem. Spiritual eyes were dim. In order to get something, some favor, some job, some business, some order, some favoritism from somewhere, we lie in our lives and we reap the big results about it. Now, Jacob is saying, Isaac is saying something else here.
chapter 27 and verse 2. Then he said, "Behold, now I am old, I do not know the day of my death." വായിക്കുമ്പം തോന്നും ഉടനെ അങ്ങ് മരിക്കാൻ കുഴിയിലോട്ട് കാല് നീട്ടി ഇരിക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ തോന്നുന്നു ജെറമി? About to die. മോനെ, this is my death wish. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ആ കറിയൊന്ന് കൂട്ടിവെച്ച് എനിക്കൊന്ന് മരിച്ചാൽ മതി, വേഗം പോയി കൊണ്ടുപോവാം. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാല് മോനെ മണി അടിക്കുന്ന അപ്പച്ചൻ. കൊള്ളാം അല്ലേ? His physical appetite was such that he forgot the promise of God and he messed up his life and the life of his children because of that. If you study these portions very deeply, you realize that Isaac lived at least 35 more years before he died. So, was his insight about his death, as we read in verse 2, spiritual? Spiritual ആയിരുന്നോ? സ്പിരിച്വൽ അല്ലായിരുന്നു. ഇത് ആ കറി കൂട്ടാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞതാ. സെൽഫിഷ് desire. This was something like a bribery that he was asking from his son so that he could exercise the patriarchal blessing on him. I could explain that calculation of 35 years and all that, but we don't have the time to do it. I'll just go pretty fast on it. This was a ploy to satisfy his fleshly appetites. He forgot the fact that he was a son of promise and that God wanted him to live as a spiritual man. Started very well. Now, if Isaac wanted some curry, what would he have done? He should have said, "Koche Rebecca, endu acha, ingottu ponne, endu acha." Okay, നമ്മളെ പണ്ട കല്യാണം കഴിച്ച കാലത്തൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഒന്നോതിന് കറി വെച്ച് തരത്തില്ലായിരുന്നോ? അതിൻ്റെ രുചി ഇപ്പോഴും നാക്കേലിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇച്ചിരി കഴിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. കൊച്ചെനിക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തരുമോ? അയ്യോ അച്ഛ, ഒരു കറിയോ എത്ര കറിയോ എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം, ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. She would have done all of that. Why he would not have said this to her? There was communication gap. Communication was broken down, and that's why what he told Esau, she had to overhear as eavesdrop. ഒളിച്ചു നിന്ന് കേൾക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. എന്താ കാര്യം? അപ്പനും മോനും കൂടെ സ്വകാര്യം പറയാം, അമ്മയെ കേൾക്കാതെ. See, the entire communication network in the family is gone. My quick question is, had they been like before, like they prayed together for a child? Had they been like that, would this have happened? Isaac would have said, "Rebecca, please come. The Lord said something about these children. I have forgotten, I'm growing old. Will you tell me, remind me, what has the Lord told us?" She would have shared it with him. They would have done what the Lord would have wanted them to do together. അപ്പം അതിൻ്റെ വേറൊരു അർത്ഥം എന്താ? കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും. I have been, in my counseling experience, I have been finding families, not a single family having a family problem has family prayer. Or problem ഉള്ള ഓരോടത്തും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രെയർ ഉണ്ടോ? അതുമില്ല. കാരണം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒക്കുന്നു? ഇവിടെ ഭയങ്കര ബ്രസീലും അർജന്റീനയും കൂടെയുള്ള ഫുട്ബോൾ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ഗോൾ അങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ 2 ഗോൾ ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.
എങ്ങനെയും അങ്ങേരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കും അവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങേർക്കും. ദിസ് ഈസ് ദെയർ ഡിസയർ. ദേ ബോത്ത് വാണ്ട് ടു വിൻ. ദേ ബോത്ത് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ വേൾഡ് കപ്പ്. But they both are going to lose. And now they are losing here. Their family life is broken. There is no communication. There is no prayer life. There is no meditation of the promises of God. These were not written down as the word of God. It was verbally given to them, but they were not exercising those things. Unity with Rebecca was gone. No consultation. No praying together. Spiritual insight was gone. Let me give you one other example for that. Verse 21, chapter 27, verse 21. Then Isaac said to Jacob, "Please come near that I may feel you, my son, whether you are really my son Esau or not." Years ago, Isaac was, as we read in Hebrews chapter 11, years ago, Isaac was a man of faith. Now that faith is gone, he needs to feel and touch and see whether this is Esau or Jacob. That's spiritual. You might be breaking bread all right. You might be sharing a thought in the breaking of bread times. You may be singing with the choir. You may be teaching Sunday school. Those are all things you can do externally, but still be a failure internally. He is not able to sense the guidance, the leading of the Spirit of God in his life, but he is now depending on his physical capacity, his physical ability to sense what he was doing. Was it really the physical eyesight alone that was lost? No, his spiritual eyesight was completely gone. There is some other interesting observation about Isaac. Look at verse 33. Here, Isaac is caught. Isaac realized that God had overruled his initiative. Isaac was ready to give patriarchal blessing to Esau. And God overruled. ദൈവം മേൽഭരണം നടത്തി കാര്യങ്ങളെ ഗതി മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. Because God has already said something and it has to be implemented. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഐസക്കിന് തോന്നിയത് എന്താ? Then Isaac trembled exceedingly and said, where is the one who hunted game and brought it to me? I ate all of it before you came, and I have blessed him, and indeed he shall be blessed. Now here, do we read that Isaac repented? Isaac felt sorry? Isaac confessed? അയ്യോ, ഐസക്കിന് കൺഫെഷൻ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ലയോ? ഐസക്കിന് ഒരു സോറി പോലും ഇല്ലയോ പറയാൻ? പേടിച്ചു പോയി, വെരുണ്ടുപോയി, ഞെട്ടിപ്പോയി. He was shocked. But we don't read that Isaac repented. Why? The spirituality, the spiritual eyesight. He is living in backsliding situation. And every family that I examined in my counseling experience, there is very serious backsliding. So our job as counselors is not to solve the marriage problem, but to first of all solve the spiritual problem. If the spiritual problem can be solved, marriage will automatically come back to be normal. Every marriage counseling situation that I have been involved with has been a situation of spiritual backsliding, backwardness, spiritual eyesight lost. But yet you can pretend to be very spiritual and do a lot of activities and people think you are great, wonderful. Here is Isaac. He was not
repentant. He was not having confession. He was not saying, "Ayyo, Lord, sorry. You told me this, but I forgot. I'm very sorry, Lord. Please forgive me. If you had not interfered, I would have got myself into big trouble. I'm so glad you saved me." അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. When you make a mistake with your life partner, do you say sorry anytime? അത് ഭർത്താക്കന്മാരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവരൊക്കെ പറയും. എന്നെ വേണം ഇപ്പം ഭാര്യമാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലതൊക്കെ പറയും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗോളടിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ആരും അറിയാതെ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 8 മണിക്ക് തിരുവത്താഴം, പിന്നെ സ്തോത്ര കാഴ്ച, പ്രൈസ് ലോഡ്, പാട്ട്, പിന്നെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ട് തലയൊക്കെ കുലുക്കി ഗംഭീരമായ പ്രസംഗമായിരുന്നു. പ്രാസംഗികന് 10-7 മാർക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ച് നമ്മളങ്ങ് വീട്ടിൽ പോകും. ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. 2-3-4 കൊല്ലം കഴിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പുറത്തു വരും. ഇപ്പം ഐസക്കിൻ്റെ റബേക്കയുടെ ലൈഫിൽ കുറേ നാളായിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൾമിനേഷനിൽ എല്ലാം ബ്രോക്കൺ ലൂസ്. റബേക്കയുടെ കാര്യം എടുത്താലോ, റബേക്കയ്ക്ക് വല്ല ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്നേഹനിധിയായ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനെ, ആത്മമണവാളനെ വഞ്ചിക്കാൻ സ്വന്തം മകനെ വേഷം കെട്ടുമോ? റബേക്കായെ, മോളെ നീ ഭയങ്കര സുന്ദരിയാണ് കേട്ടോ, വിശുദ്ധ ജീവിതമൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ടുഡേ you have gone backward, you are backsliding, you have lost your unity with your life partner. Had Rebecca been spiritually tuned to the will of God, when she heard that Isaac was trying to bless Esau, what would she have done? ഇസാക്ക് ഈസോയെ വിളിച്ചിങ്ങനെ പറയുക, എടാ നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കറിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ പറയുന്ന പറഞ്ഞേ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? അച്ഛാ എന്തോ ഈ പറയുന്നേ, നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് മറന്നുപോയോ? അയ്യോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ ചോദിക്കുക, എന്തുവാ കൊച്ചേ പറഞ്ഞേ? അയ്യോ അത് മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അയ്യോ ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി കേട്ടോ, എൻ്റെ കൊച്ചെ നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തതിന് കുഴപ്പത്തിൽ ചാട, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, വാ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറയേണ്ടതല്ലായിരുന്നോ? Rebecca also lost her spiritual vision, and she wanted to manipulate the promise of God by taking things into her own hands and maneuver it to her liking. She was there scheming against her beloved husband. അപ്പം ഫാമിലി ലൈഫ് കൗൺസിലിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതൊക്കെയാണ്. കുറേശ്ശെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്കീമിങ്ങും. She was training her, she should have trained her son to respect and love and honor the father. But instead, she was training him, she was putting words into his mouth so that he would go and very smartly lie and get what he wanted. Training Jacob for treachery against the father. As I said, changing the identity of the child to get something that God has promised. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തരാം, വേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ സൂത്രമൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കട്ടെ. Teaching him to lie. But all of this came back to her as a great punishment. വേറൊരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, റെബേക്ക പറഞ്ഞു, അപ്പം ജേക്കബ് പറഞ്ഞു, അപ്പച്ചൻ അറിയാൻ എന്തോ ചെയ്യും, എന്നെ ശപിക്കത്തില്ലോ, നിന്റെ ശാപം എൻ്റെ മേൽ വരട്ടെ. ശാപം പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുക, ആരെങ്കിലും കൊടുത്തതാണ്, പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുക, എൻ്റെ മേൽ വരട്ടെ, ഞാൻ അതങ്ങ് സഹിച്ചോളാം, സാരമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപത്തെക്കുറിച്ച്, ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളോ നമുക്ക് വിചാരം.
both causing sad ending to each other. So the biggest punishment was that Jacob was running for life in front of the mother and the father. Another very sad ending was that Rebecca never saw this beloved son anymore. Rebecca died and Jacob could not come for the funeral even. What are the spiritual lessons we can learn from this? All marriages start in joy and thrill and excitement. And if you are not careful, it can happen to anyone. Nobody is immune. പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു ദേവദാസൻ YMF ക്യാമ്പിന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി. പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് നല്ലപോലെ കൊടുത്തേച്ചാ പോയത്. എന്തോ കൊടുത്തെന്നറിയാമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞ് ദേവദാസൻ വേറെ ആരുമല്ല, KG കുര്യച്ചൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ കേട്ടതുമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇയാൾ എന്നെ പ്രസംഗിക്കാനാണ് പോയത്. എന്നെ പ്രസംഗിക്കാനാണ് പോയത്. അപ്പം ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർ പറയും, ഓ എന്തൊരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രാണപ്രിയയെ തല്ലി ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുഖം എല്ലാം ഇടികൊണ്ട് വീർത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച് നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കുക. Oh, brothers and sisters, if you are having a ministry, if you are in leadership, if you are doing some things, whether it is singing or Sunday school or whatever, you better have a clean life and a life of confession and repentance. And all marriages are going to end in tears. So, deal in kindness. കേട്ടോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒത്തിരി കരുണ കാണിക്കണം. Deal with each other in grace. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് forgiveness. ഗ്രേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ എവിഡൻസ് forgiveness ആണ്. കാരണം when God showed grace to us, He forgave us even when we did not deserve forgiveness because we willfully committed sin. God in His mercy, He did not give us what He deserved, and in His grace He gives us what we do not deserve. And if God has forgiven, we can also forgive each other. Isaac, forgive your Rebecca. Rebecca, forgive your Isaac. Because God has great plans for you. God is making you the great grandparents of Jesus Christ, the Messiah. Let me tell you, it takes a diamond to cut a diamond. ഡയമണ്ടിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കറിയാം. കത്തി കൊണ്ടൊന്നും മുറിച്ചാൽ ഡയമണ്ട് മുറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഡയമണ്ട് കൊണ്ടൊന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ 2 ഡയമണ്ട്സിനെ, ഐസക്കിനെ റെബേക്കയും കൂടെ എടുത്തു വെച്ച് എനിമി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളും അനുവദിച്ചു കൊടുത്താൽ 2 പേരും മുറിപ്പെടുകയും കുടുംബം തകരുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. And the enemy often uses us against each other. And every commotion that takes place in a family like that of Isaac and Rebecca has an origin from the enemy. But it also has an origin in our own fleshly desires. Our superiority complex, our desire to suppress and oppress, our desire to win over the other person, our desire to create an impression that we are smarter than the other person. We need to show kindness. In ever so many families today, families of believers, there is a hurt. മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടെയുമുണ്ട്, കാണും. എനിക്കറിയത്തില്ല ആരെയും, പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതാ പറയുന്നത്. കാരണം എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ ഹേർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേയൊക്കെ സഹിച്ചും വഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങ് പോവുക. കാരണം ഈ കൊച്ചുങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കണ്ടായോ. അതുകൊണ്ട് വിക്ടോറിയസ് ഫാമിലി ലൈഫിന് പകരം എൻഡ്യൂറിങ് ഫാമിലി ലൈഫ്.
എൻഡ്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്നറിയാമോ? എൻജോയ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയ്യോ 9:15 ഇത്ര വേഗം തോന്നും, അതാണ് എൻജോയ്മെൻറ്റ്. എൻഡ്യൂർമെൻറ്റോ വാച്ച് എന്താണ് നടക്കുന്നില്ല, പ്രസംഗം അങ്ങോട്ട് തീരുന്നില്ലല്ലോ, എങ്ങനെയും ഒക്കെ വഹിച്ച് സഹിച്ചങ്ങ് പോവുകയാണ്. ദർ ഈസ് എ ഹേർട്ട്. ജെറമയ ചാപ്റ്റർ 8 ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ആ വാക്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ആ വാക്യം വായിക്കാം. ജെറമയ ചാപ്റ്റർ 8 verse 21. For the hurt of the daughter of my people, I am hurt. I am mourning. Astonishment has taken hold of me. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ സൗരസൗരന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മുറിവേറ്റ് രക്തം വാർന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കും ആ ഒരു ഹേർട്ട് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ? Are we crying for our brothers and sisters and their family lives? It is very easy to take the gun and shoot them, pretending that nothing is wrong with us. Astonishment has taken hold of me. ഞാൻ സ്തംഭനം അനുഭവിക്കുന്നു. ആ വേദന നമുക്കുണ്ടോ? കുറ്റം പറയാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം, വേദനയുണ്ടോ? അവിടെ the prophet is saying something else. Verse 22. Is there no balm in Gilead? ഗിലെയാദിൽ സുഗന്ധതയില ഇല്ലയോ? എന്താ ബ്രദറെ ആൻസർ? ഉണ്ട്, ധാരാളം ഉണ്ട്. Is there no physician there? അവിടെ വൈദ്യനുണ്ടോ? ഡോക്ടറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പക്ഷേ why then is there no recovery for the health of the daughter of my people? ഗിലെയാദിൽ സുഗന്ധതൈലം ഉണ്ട്, അവിടെ വൈദ്യനും ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ പുത്രിയുടെ രോഗത്തിന് ശമനം വരാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗിലെയാദിലെ സുഗന്ധതൈലം എടുത്ത് ആ സഹോദരനെ, ആ സഹോദരിയെ പൂശുവാനും ഗിലെയാദിലെ വൈദ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവരെ സ്നേഹത്തോടെ കൊണ്ടുവരുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് കരയുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആളുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ രോഗത്തിന് സൗഖ്യം വരാത്തത്. Consider each other as the greatest gift God has given you after you got salvation as the greatest gift. 1975 August 18 ഞാൻ മിസ് വേൾഡ് 1975 കല്യാണം കഴിച്ചു. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? സൈമന്റെ പെങ്ങളാണ്. പെങ്ങളുടെ ചേച്ചി കൊച്ചമ്മയാണ് അതല്ലേ? കൊച്ചമ്മയാണ്. കൺസിഡർ ഈച്ച് അതർ ആസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ യു. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ സഹോദരിമാരെ ഉണ്ടോ? അതോ മറ്റേ ആലോചന വന്നതാ, അത് വന്നതാ, ഇത് വന്നതാ, പിന്നെ ഇതങ്ങ് സംഭവിച്ചു പോയി, അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും അങ്ങ് ജീവിച്ചങ്ങ് തീർക്കാമെന്നുള്ള ശ്വാസം മുട്ടലാണോ? കർത്താവേ, ഈ പാവം സഹോദരനെ എന്നെയാണല്ലോ ഏൽപ്പിച്ചത്, സ്തോത്രം. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കർത്താവേ, ഇച്ചിരി വർത്താനമൊന്നും ശരിയല്ല, എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ദേഷ്യവും ചൂട്, കർത്താവേ എങ്കിലും കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നതല്ലേ കർത്താവേ. ഈയിടെ ഡിവോഴ്സിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന, കോടതി ഡിവോഴ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ പോയവരണേ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, അങ്ങളെ കേസ് കൊടുത്തത് ഹസ്ബൻഡാണ്. അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങളെ അച്ചാച്ചനെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നതല്ലയോ അങ്ങളെ, എനിക്ക് കളയാൻ ഒക്കുമോ അങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൊച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞു, മോളെ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിൻ്റെ വേദനകൾക്ക് ആശ്വാസം തരികയും ചെയ്യും. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടോ? കർത്താവെ നീ എനിക്ക് തന്നതാണല്ലോ കർത്താവെ. അപ്പം കർത്താവ് പറയുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. കർത്താവെ ഇന്ന വാങ്ങിച്ചോ, നമ്മൾ അങ്ങ് വരുമ്പോൾ കണ്ടോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ചുമതലയാണ് നമുക്കുള്ളത്. കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ്. അപ്പം ഈ ഗിഫ്റ്റ് അൺറാപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ പൊതി, നമ്മൾ സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പൊതിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിനോട് വലിച്ച് എറിഞ്ഞിട്ട് അകത്തെ സാധനം എടുക്കും. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക, കുറേശ്ശെ അഴിച്ചെടുക്കണം. ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലൈഫ് ടൈം ടു അൺറാപ്പ്. അപ്പോൾ കുറേ നാൾ കഴിയുന്ന ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടോ ഒരു സൈഡ്? ആ ഉണ്ട്. ഇത് യുഗങ്ങൾക്ക് മുൻപേ എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന കേട്ടോ.
യുഗങ്ങൾക്ക്. അപ്പം അതിനകത്ത് പ്രായമൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഹി 72 years old. ഹി ടോൾഡ് മീ, ബ്രദറെ, ഒത്തിരി സമയം വേസ്റ്റായി പോയി കേട്ടോ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, ഇനി അത് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ള സമയം, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറയാൻ പോവാം, ഇനിയുള്ള സമയം നമുക്ക്, അയ്യോ കർത്താവേ ഇനിയും കുറച്ചാളേ ഉള്ളല്ലോ, അയ്യോ കർത്താവേ സമയം തീരാൻ പോവാണല്ലോ എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു ആവേശത്തോടു കൂടെ അന്യോന്യ. ഇസാക്കിന് റബേക്കയ്ക്കും അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവർ കടിച്ചു കീറി പല കഷ്ണമായി. നമുക്കൊരു നല്ല ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ എന്തോ ചെയ്യും? ഗിഫ്റ്റ് കണ്ടു എടുത്ത് അവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടും. എപ്പോഴെങ്കിലും കാണും, ആ ഗിഫ്റ്റാ അവിടെ കിടന്നു, അങ്ങനെയാണോ? അതോ കർത്താവേ ഈ സഹോദരന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കർത്താവേ, എനിക്കുണ്ട് കുറേയൊക്കെ, അതൊക്കെ സാരമില്ല കർത്താവേ, എന്നാലും എൻ്റെ ആത്മമണവാളനാണല്ലോ, എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയനാണല്ലോ, എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് കരുതി വെച്ചിരുന്ന ആളാണല്ലോ അല്ലേ. 3.75 ബില്യൺ മെയിൽസിൽ നിന്ന് ഒരു അടൂക്കാരൻ ചെറുക്കനെ ദൈവം കണ്ടുവച്ച് ബേറിയിൽ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതാ ഒരു കല്യാണം. Out of 3.75 billion people, men, God has chosen one of his beloved sons for one of his beloved daughters. വേറെ ഇല്ലെങ്കിട്ടാണ്, അല്ല, കണ്ടുവച്ചിരുന്ന കർത്താവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പും പൊസഷനും ആ ഒരു ഫീലിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഐസക്കിനും റബേക്കയ്ക്കും കുറെ നാൾ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആത്മീയ ജീവിതം തകർന്നു പോയപ്പോൾ ഇത് വന്ന് പോയി. അത് വളരെ ദുഃഖകരമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കപ്പിളിന് കൗൺസിൽ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു വലിയ കുറവുണ്ടെന്ന് അവർക്ക്. ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു, സഹോദര നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നിന്നോട് പ്രേമം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞ അവൻ പറയാം, അയ്യോ അങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുള്ള കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ ഇതാണ് നിന്റെ കുഴപ്പം, നിനക്കും നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും തമ്മിൽ കാതൽ കിടയാതെ. തമിഴുകാർ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? കാതലേ കിടയാതെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു മാരേജ് കൺവീനിയൻസും സിറ്റുവേഷനും ഒക്കേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു സഹോദരനാണ്, സഹോദരിയാണ് എന്നുള്ള. പിന്നെ അതൃപ്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം. ഞാൻ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നാളെയൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. യു ഗെറ്റ് വാട്ട് യു ഡിസേർവ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ലോകത്തിലേക്ക് കുറവുകളൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞതും അവിടെ മുമ്പ് പറയില്ലേ, സൈമൺ അവിടെ ചെന്ന് ഡെസ്റ്റിച്ചോടൊന്നും ഇത് പറയരുത്, കുറവൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, മേഴ്സിയോട് മിണ്ടിയേക്കരുത്. അപ്പം പക്ഷെ കുറവൊക്കെ ഉണ്ട്. ആർക്കാ കുറവ്? എനിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? കുറവേ ഉള്ളു. കർത്താവ് നോക്കിയാലും അടി മുതൽ മുടി വരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ കർത്താവ് ഇത്രയും കുറവുള്ള ഈ തല്ലിപ്പൊളിയായ എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ച് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവളിൽ കൂടെ എനിക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തന്ന് ഇപ്പം 4 കൊച്ചുമക്കളെയും തന്നു ഞങ്ങളെ ഈ കഴിഞ്ഞ 42 വർഷം കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ മഹാദേഹയുടെ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്തോത്രം പറയാതിരിക്കും? സെയിം ദി അതർ വേ അറൗണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ സ്നേഹത്തിൽ വളർന്നു പോകാനായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഇവരെ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എങ്ങനെ, കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വേണം, പക്ഷെ 2 പേരും മാത്രമുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് കൊച്ചുങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്വകാര്യ പ്രാർത്ഥന. ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കണം, ഒന്നല്ല പല പ്രാവശ്യം വായിക്കണം. Fall in love with these chapters. These chapters can speak enormous truths to each and every one of us. For example, Genesis 24 has at least 9 fundamental doctrines there. We don't have the time to go into that direction, so I'm not taking them. All of these 9 doctrinal truths are interwoven with 2 people, Isaac, Rebekah. But then you are a part of such a great plan for your Lord. And He is saying, now live to demonstrate these truths in your life so that through you
God's name will be glorified. പിന്നെ ഈ ഈശോ എന്താ ഇങ്ങനെയായി പോയി? സമയം തീർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. ഈശോ എന്താ ഇങ്ങനെയായി പോയി? ഞാനൊരു വാചകം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമോ? ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ പറയണം, എങ്കിലേ അത് പറയത്തുള്ളൂ. ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ പറയാം. ഇസാക്ക് പ്രിൻസിപ്പലും റെബേക്ക വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലുമായ സ്കൂളിലായി ഈ കൊച്ചുങ്ങൾ രണ്ടും പഠിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓർത്തോണം. റജിമോനും ഓർത്തോണം, എല്ലാവരും ഓർത്തോണം. ചിലയിടത്തൊക്കെ റെബേക്ക പ്രിൻസിപ്പലും ഇസാക്ക് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലും. കാരണം റെബേക്കയ്ക്കാണ് ബുദ്ധി കൂടുതൽ, അറിവ് കൂടുതൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതൽ, ശമ്പളം കൂടുതൽ എന്നൊക്കെയാണ് റെബേക്കയുടെ ധാരണ. ഞാൻ അവിടെ നിന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാ എന്നൊക്കെ പറയും റെബേക്ക. ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ അറിയാം ഈ സ്കൂളിന്റെ ആയിരുന്നു കുഴപ്പമെന്ന്? കണ്ടില്ലേ, ആത്മീയമായ അധപ്പതനം കണ്ടില്ലേ? എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ അധപ്പതനത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് except through these incidents we read in the Bible. Why the Bible is talking about all of this? This is for us to be warned. And every marriage problem that I am confronted with in the various families that I know of, always I go down to the parents. നമ്മളൊക്കെ പറയല്ലേ വളർത്തിയതിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്നൊക്കെ. എന്നിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ മിടുക്കന്മാരായത് മാറിവേരിയസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാന്ന് പറയുന്ന പോലെയായിരുന്നു. അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും കൂടെ ചേർന്ന് വളർത്തിയപ്പം പഠിപ്പിച്ച വാല്യൂസ് 3 വർഷം കൊണ്ട് ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂളിനെ കുറ്റം പറയും. ടീച്ചർമാരുടെ കുഴപ്പമാണ്, സിലബസിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്, CBSE കൊള്ളത്തില്ല, ICSE അതിനേക്കാളും നല്ലതാ, കേംബ്രിഡ്ജാന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് 3 years ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് ഹോം. Let us confess our failures, our weaknesses. Let us confess the sins of omission and commission in our lives. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. Every eyes closed and every head bowed. Those of you who have very small children, you still have more opportunities to find victory in this area. And if you don't have children yet, you have greater opportunity. When I grew up, we had nobody to tell us these truths. Now you are privileged to find the opportunity to listen to these truths. You are told, be very careful, straighten out your life, be spiritual, and live a transparent life before God and before your life partner. And if you have offended and hurt, and if you have troubled, and if you have abused your life partner physically or verbally or emotionally, tonight before you go to sleep, go to your partner all alone, hold the hands and say, dear, I am sorry. It has happened, it's my fault. And if you confess these to each other, you can have a renewed life, which will continue to be a blessing. Otherwise, you will reap the results of these kinds of problems, just as Isaac and Rebecca reaped their lives. First of all, shall we say sorry to the Lord? Kardave, pattipoyi Kardave. I lost the opportunities, Kardave. I lost the privileges, Kardave. I didn't take things so seriously, Lord. Oh, I hurt. And I am hurting myself. Forgive me, Lord. Give me a new opportunity. Renew my life, Lord. Give us an exciting family life, just like how we started. Let our children learn the secrets of success of family life from us, Lord. കർത്താവേ, അതിനുള്ള നല്ല എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഞങ്ങളെ തീർക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനോട് കണ്ണുനീരോടെ പറയാം. ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പറയണം കേട്ടോ, മറക്കല്ലേ. ഇവിടെ ഇല്ല ഭാര്യയെങ്കിൽ ഭർത്താവെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ പറയണം, ഞാൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങയെ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണേ.
നമുക്കൊരു റിന്യൂവൽ ഉണ്ടാകട്ടെ, ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബം ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും ഘോഷം നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിലുണ്ടാകും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് let us start a new life. Let our children learn and copy it in their lives so that God's name will be glorified and they will also have an enriched family life. കർത്താവേ, ഇസാക്കിനും റബേക്കയ്ക്കും ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനേക്കാളും എത്രയോ മോശക്കാരാണ് കർത്താവേ. ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയൊന്നും ആത്മീയമായ പാരമ്പര്യമൊന്നും പറയാനില്ല കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ പരിജ്ഞാനത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി കുറവുണ്ട് കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ വചനം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈഗോ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഞങ്ങൾ ഫൊർഗീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ സെൽഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ വേദനയെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ രാത്രിയിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സെൻസിറ്റൈസേഷനും കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കൂർക്കം വലിച്ചിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ. ക്ഷമിക്കണേ കർത്താവേ. അവിടുന്ന് ക്ഷമിക്കുന്നതാണല്ലോ സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ തുടങ്ങിയ കാലത്തെ പോലെ തിരിച്ചു തരണേ കർത്താവേ. അങ്ങനെ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബജീവിതം സഭയിലും ദേശത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ച് അവിടുത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഐസക്കിൻ്റെയും റബേക്കയുടെയും ലൈഫിലുണ്ടായതുപോലുള്ള പരാജയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലുണ്ടാകാതെ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സൂക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും പണിയണമേ കർത്താവേ. യെരുശലേമിൻ്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവരെ ഞങ്ങളുടെയും മതിലുകൾ പലതും ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണേ കർത്താവേ. അതൊക്കെ റീബിൽഡ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ, അവിടുത്തേക്ക് പ്രസാദകരമായിട്ട് ജീവിച്ച് അവിടുത്തെ മോഹപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. ഞങ്ങളോട് ഈ വചനങ്ങളാൽ തുടർന്നും അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ.